আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যারা ফিজিক্সের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ভয় পাচ্ছেন, আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি দেখার পরে সমস্ত কিছু ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটারের মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আগে আলোচনা দেখি, তারপরে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দেখব ইনশাআল্লাহ। ফার্স্ট বডি সেকেন্ড বডিকে যে ফোর্সে হিট করবে, আঘাত করবে, কলিশন করবে, সেকেন্ড বডি তার অপোজিট দিকে ইকুয়াল পরিমাণ ফোর্স দিয়ে বাধা দিবে, প্রোটেক্ট করবে, রেজিস্ট্যান্স ফোর্স ক্রিয়েট করবে, যেটাকে বলা হয় রিঅ্যাকশন ফোর্স। সেটাকে কি বলা হচ্ছে? রিঅ্যাকশন ফোর্স। আমরা জানি according to the third law of Newton, we know every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. First body m1, second body m2. The velocity of first body u1 and second body u2. First body u1 velocity নিয়ে definitely greater than u2, সে কি করলো? সেকেন্ড বডিকে ধাক্কা দিল। ধাক্কা দেওয়ার পরে তাদের ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে v1 v2 হয়ে গেল, তাই না? কলিশনের পূর্বে ছিল উপরের স্টেট, ডিউরিং কলিশন m1 m2 একসাথে লেগে রয়েছে, তাই না? আফটার কলিশন তারা দূরে চলে গিয়েছে। ফিগারটা কিন্তু এরকম। ভালো করে খেয়াল করেন, প্রথমে u1 ভেলোসিটি নিয়ে m1 বডি m2 কে গিয়ে আঘাত করছে যে ফোর্স দিয়ে, সেটা হচ্ছে f1। ঠিক m2 তে বাধা দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে f2। According to the Newton third law, we know that very well. According to the Newton third law, we know f1 equal to the f2, and it will be opposite. That's why we have to use minus f1 equal minus f2. What do you mean by this, my dear? So এই বডিটা যখন ফার্স্ট বডি যখন ফোর্স দিবে তখন হবে f1, সেকেন্ড বডি যখন অপোজিট দিকে ফোর্স দিবে তখন হবে f2। According to the Newton third law, we can write here f1 equal minus f2. Every এটা যদি অ্যাকশন হয়, আমরা জানি this is action force, so it will be reaction force. Reaction force. Yes, every action has an equal and opposite reaction. This is the third law of Newton, and according to the Newton, we can prove law of conservation of momentum. According to the third law of Newton, we can prove law of conservation of momentum. At first, we have taken m1 and m2 to body. They're moving with u1 and u2 velocity. Here u1 is greater than u2. That's why m1 body can collide with m2 easily. So before collision, during collision, after collision. Before collision. This is before collision. Before collision. During collision, সংঘর্ষের সময়। Collision. After collision.
after collision. During collision, after collision, and this is third law of Newton. Third law. This is third law. Every action has an equal and opposite reaction. Third law of Newton. My dear students, perhaps you have understood properly and clearly. Law of conservation of momentum, it means before collision, m1, m2, m1 e1 plus m2 e2. After collision, m1 v1 plus m2 v2. এটা আমরা জানি। Because এই ফর্মুলা f সমান মা, f equal মা থেকে আমরা জানি m1 e1 plus m2 e2 equal m1 v1 plus m2 v2. The value of m1 e1 plus m2 e2 is equal to the value of m1 v1 plus m2 v2 will be same, will be constant. It means they will support law of conservation of momentum. So my dear, I believe you have understood what is the third law of Newton. Every action has an equal and opposite reaction. স্যার আপনি চ্যাপ্টার 3 পড়াইতেছেন? আমি অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে দিচ্ছি অ্যাসাইনমেন্টটা। ও ফিজিক্স অ্যাসাইনমেন্ট। দিস ইজ অ্যাসাইনমেন্ট অফ ফিজিক্স, এটা পড়াই দিচ্ছি। তো বিফোর কলিশন ছিল আমরা দেখেছি, তো এটা ছিল প্রিন্সিপাল অফ ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। এটা ছিল প্রিন্সিপাল ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, এটা আমরা দেখেছি। এখন এরই মতো করে আমাদের কি করা হয়েছে, দুটি গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আমরা বাংলায় ফর্মুলাটা লিখেছি, দুটি গাড়ি দেখো। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হবার সময়কাল পর্যন্ত বস্তু দুটি পরস্পরের উপরে বল প্রয়োগ করবে, অর্থাৎ অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ফোর্স ডিউরিং অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ফোর্স they will apply force on each other. সেটা কি আপনি তোমরা দেখতে পাবা, এই যে this is F1 force and this one F2 force. Is it clear to you, my dear? This is the law of conservation of momentum. Just before the collision, the momentum, summation of momentum of these two bodies, m1 u1 plus m2 u2. And after collision, it will be. Here you can see, my dear, m1 v1 plus m2 v2. Is it clear, my dear? Yes, sir. So I think you have understood properly. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to the m1 v1 plus m2 v2. This is the law of conservation of momentum, result of third law of Newton. From third law of Newton, you have got this formula. Okay, guys. So let's see the stem of assignment. What's given here? Yes. A car having mass 600 kg. Here is shown this car. এমন একটা গাড়ি যে গাড়ির 600 কেজি ভর রয়েছে এবং সে রেস্টে রয়েছে। If you think this is stationary or rest, zero will be best its velocity. Zero. তোমরা যদি দেখো কোনো গাড়ি রেস্ট বা স্টেশনারি বা স্টপড অবস্থায় রয়েছে, তাহলে তার ভেলোসিটি বা বেগ শূন্য হবে। জীবন হবে ধন্য, তার ভেলোসিটি হবে শূন্য। যদি দেখো স্টেশনারি, স্টপড আর রেস্ট, জিরো দেওয়াই হবে বেস্ট, কারণ ভেলোসিটি তখন জিরো। এই গাড়িটি তার ভেলোসিটি এখন জিরো, রেস্ট পজিশনে রয়েছে। গাড়িটির ম্যাস 600 কেজি। আরেকটি ট্রাক, তার ম্যাস 400 কেজি। ঘটনা কি ব্যাখ্যা করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পরপর আসতেছে এখানে।
A car having mass 600 kg starts from rest, moving uniform acceleration, 0.2 meter per second. After 60 seconds, collides with a stationary pickup van of mass 400 kg, gets locked with it and moves together with velocity 7.2 meter per second. A car having mass 600 kg starts from rest, moving uniform acceleration 0.2 meter per second. After 60 seconds, collides with stationary pickup van of mass 400 kg, gets locked with it and moves together with velocity 7.2 meter per second. This is your stem. I know. So far, I know. This is your stem. Am I right or not? Yes, sir. সাদমান সাহেব, এটাই তো ছিল, তাই না বাবা? জি স্যার, এটাই ছিল এক্সাক্ট। গাড়ি দুটো কেমন হয়েছে আব্বা? স্যার জিপ গাইড অনেক সুন্দর হয়েছে। বুঝতে পেরেছি। দেখো ঘটনাটা কি, কিভাবে আমি অ্যানিমেশন করেছি সেটা তো তোমাদের দেখা উচিত। কি বলো? With data I have given here, 600 kg, uniform acceleration 0.2 meter per second, initial velocity E1. You can see everything. For the second part, here you can see, my dear. Here you can see. For the second body, every data is given here, my dear. Full care. What's given here? You can see uniform acceleration 0.2 meter per second square. Initial velocity U1 0 meter per second for the first car due to journey from rest. So here is mentioned, যেহেতু স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু, তাই 0 দিলেই হবে তুমি গুরু। আর ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন 0.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। গাড়িটির ম্যাস 600 কেজি, পিকআপ ভ্যানের ম্যাস 400 কেজি, স্টেশনারি পিকআপ ভ্যান, that's why its velocity will be also 0. So we know stationary or rest, velocity 0 will be best. This is my rule. This is the principle of motion. So every data is given here according to this, my dear. According to this, you know, a car having mass 600 kg starts from rest, moving uniform acceleration 0.2 meter per second square. After 60 seconds, it flirts with stationary pickup van of mass 400 kg, gets locked with it and moves together with velocity 7.2 meter per second. So observe carefully what's happening here. গাড়িটি একই পথে ছিল, যার দরুন তাদেরকে একই পথে আনা হলো। তারা কি ঘটনা ঘটালো সেই দৃশ্যটা আমরা দেখিনি। During collision, like this way, they are locked position, isn't it, my dear? And Yes, this sir. is the final situation. What's happening here? Please observe carefully. Yeah. My dear, I believe you have understood the situation. This is the language of the stem in diagram. ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা গাড়ি আর একটা পিকআপ ভ্যান একই পথে রয়েছে।
গাড়িটি অ্যাক্সেলারেশনে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিল। তাদের অবস্থা কি হলো? তারা দুজনে স্ট্রাক হয়ে গেল, একসাথে লেগে গেল। স্ট্রাক হওয়ার পরে তারা একসাথে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। ইয়েস, এইভাবে একসাথে। সিচুয়েশনটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো? লক্ষ্মী সোনামণিকে টুকরারা। স্যার আপনার কাজ আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে স্যার, অনেক ভালো হয়েছে। সিচুয়েশনটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো এবং পুরো বিষয়টা আমরা কিভাবে এটা রিপ্রেজেন্ট করলাম। আমার স্টেমটা বোঝানো দরকার ছিল, কারণ স্টেমটা না বুঝালে বোঝাই যেত না কিভাবে আসলে একসাথে এইভাবে গাড়িটা যায়। এই যে অনেকেই এই জিনিসটা বোঝে না যে কিভাবে গাড়ি একসাথে লেগে থাকে। আসলে স্ট্রাক হয়ে গেলে তখন যার ভেলোসিটি বেশি থাকে সাধারণত সেই রকম আস্তে আস্তে কলিশন করে ধাক্কা দিতে দিতে যেতে থাকে। তখন তাদের ভেলোসিটি v1 এবং v2 ইকুয়াল। At this moment, their velocity v1, v2 equal. After collision, their velocity v1 equal v2 equal 7.2. This can be expressed by v meter per second. দেখেন এখন এই মুহূর্তে এই কলিশন স্টেটে তারা যখন একসাথে স্ট্রাক হয়ে গেল, লকড হয়ে গেল, তখন এই কারের ভেলোসিটি ভি, এটারও ভেলোসিটি ভি। যদি মনে করেন কারের ভেলোসিটি v1 আর পিকআপ ভ্যানের ভেলোসিটি v2 আসলে দুজন একসাথে লকড হয়ে যাওয়ার কারণে, কম্বাইন টুগেদার হওয়ার কারণে, সম্মিলিত বেগ হওয়ার কারণে ভেলোসিটি ভি সমান 7.2 মিটার পার সেকেন্ড। আমি বিশ্বাস করি আপনারা সহজেই এই স্টেমের ভাষাটা আমার চিত্রকর্মের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন। ঠিক না বেঠিক আপনারা? Yes, sir. Combined velocity here is given. You can see that it's happening here. Combined velocity v1 equal v2 equal v1 v2 equal v. So combined velocity v1 equal v2 equal 7.2 meter per second. Now I would like to solve this mathematical problem, and also I want to show you the third law of Newton by giving another example. What is given here? Here you can see a table. This is a table. A block is kept on the table. You know, it will show the action force or reaction force. If the applied force of the table is F1, it will be action. So opposite force by the block will be F. আমরা যখন দেখি একটা বডিকে একটা বডির উপর যখন রাখা হয় কিভাবে থাকে, আসলে অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্সের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। এই ব্লকটি নিচের দিকে F1 ফোর্স দিচ্ছে, তাহলে টেবিলটি উপরের দিকে F2 ফোর্স দিচ্ছে। দুটো সমান হওয়ার কারণে তারা রেস্ট পজিশনে রয়েছে। যদি ব্লকের ফোর্স এত বেশি হতো যে ভেঙে চলে আসতো, প্রিয় বন্ধুরা, এগুলো হচ্ছে অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্স। For every action, there is an equal and opposite reaction, which is F1 equal minus F2, isn't it? For every action, there is an equal and opposite reaction. This is the third law of Newton. And in your assignment, it is mentioned as knowledge type question. What is third law of Newton? And here you can see. For every action, there is an equal and opposite reaction. Action force, imagine that F1. So reaction force, F2. So according to the third law of Newton, F1 equal minus F2. This is third law of Newton. Have any question, my dear? For every action, there is an equal and opposite reaction. Here is kept a block on the table. By the table, the action force F1
which is acting upward. So reaction force by the block F2, which is acting downward. So F1 and F2 will be equal according to the Newton third law. We know for every action there is an equal and opposite reaction. So this is third law of Newton. This is the answer of knowledge type question of your assignment. Let's go to solve this mathematical solution of this step. What is the question of the step A? Define the Newton's third law, or what is third law of Newton? Already we have mentioned that every action has an equal and opposite reaction, which is known as third law of Newton. If you want to jump from the boat, you will go forward, but the boat will go backward. What amount force will be applied by you on the boat? According to this, you will go forward. And similarly, according to your applied force, the boat will go backward, and this is called the Newton's third law. This is the Newton's third law. Second question: if you make switch off by the electricity to stop your electric fan, this fan will not stop just after pressing the switch. তুমি যদি ইলেকট্রিক ফ্যান বন্ধ করার জন্য সুইচ অফ করে দাও, তাহলে ফ্যানটা দেন এন্ড দেন বন্ধ হয় না। এর কারণ কি বলতে পারো? ইনার্শিয়া। ইনার্শিয়া। এর কারণ হচ্ছে ইনার্শিয়া। স্যার ইনার্শিয়ার কারণে স্যার চলতে থাকে আরো কিছুক্ষণ। কোন জাতীয় ইনার্শিয়া সোনামানিকের টুকরারা বলতে পারো এটা? স্যার মোশন। স্যার মোশন ইনার্শিয়া মোশন। এটা হচ্ছে মোশন এনার্জি। এটা হবে মোশন। এটা হবে মোশন এনার্জি। এটা মনে করেন একটা ইলেকট্রিক ফ্যান, কি বলেন? বোঝা যায়? ইয়েস স্যার। এটা মনে করেন একটা ইলেকট্রিক ফ্যান। এই ইলেকট্রিক ফ্যানটা আপনারা জানেন যে কোনো জায়গা থেকে হ্যাঙ্গিং করা থাকে, ঝোলানো থাকে, এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ,
ঝুলানো থাকে। Okay, এখন এই বৈদ্যুতিক পাখাটা যখন মুভিং এ থাকে, মোশনে থাকে, যখন চলতে থাকে, রোটেশনে থাকে, এখন এর রোটেশন হচ্ছে, রোটেশন হচ্ছে। ডিউরিং রোটেশন টাইম you have applied electric force, কিন্তু এটা কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না, এটা রোটেশন হচ্ছে। after applying force it will not stop then and then, এটা তখনই কিন্তু বন্ধ হবে না, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে বন্ধ হবে। এর কারণ কি? যখন এটা ঘুরতে থাকে, আস্তে আস্তে যখন ঘুরতে থাকে, তখন নির্দিষ্ট সময় পরে এটা গিয়ে বন্ধ হয়। এর কারণ হচ্ছে কি, আমরা জানি গতি জড়তা বা মোমেন্টাম। আমরা জানি এটা কি, গতি জড়তা বা মোমেন্টাম। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, this is a electric phone this is a electric fan. It's moving. During the rotation time you have applied any electric force of this electric fan, then and then it will not stop. Why? Because motion inertia. What is inertia? Inertia is a tendency to keep the motion rest unchanged. For the rest body it will remain rest position, for the motion body it will remain in motion position. স্থির বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলেও, বল না প্রয়োগ করলে সেই স্থির বস্তু আজীবন স্থির থাকবে, গতিশীল বস্তু আজীবন গতিশীল থাকবে। বাহ্যিক বা এক্সটার্নাল কোন ফোর্স অ্যাপ্লাই না করলে রেস্ট বডি রেস্টে থাকে, মোশন বডি মোশনে থাকে। এই টেন্ডেন্সিকে বলা হয় ইনার্শিয়া বা জড়তা। আমরা জানি ইনার্শিয়া বা জড়তা, ইনার্শিয়া কি হবে বাবুরা? Inertia. And this is motion inertia. Motion inertia. This is motion inertia. My dear students, an electric fan, তার উপরে আপনি বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক ফোর্স দিলেন, সুইচ অন করলেন, ফ্যানটি মোশন অবস্থায় ছিল, রোটেটিং অবস্থায় ছিল। ডিউরিং রোটেশন টাইম সে স্মুথলি মুভ করতেছিল, কিন্তু তুমি যখন ইলেকট্রিক ফ্যানকে সুইচ দিলা, তখন কিন্তু এটা আস্তে আস্তে তার মোশনটা স্লো হতে থাকবে। প্রথম দিকে স্লো হবে এবং কিছুক্ষণ পরে গিয়ে এটা তার ভেলোসিটি জিরো করবে, তখন তার মোশন স্টপ হয়ে যাবে। প্রিয় বন্ধুরা, এই যে সুইচ অফ করার পরেও অনেক সময় ধরে চলতে বন্ধ হয়, এর কারণ হচ্ছে গিয়ে মোশন ইনার্শিয়া বা গতি জড়তা। তাহলে আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা গতি জড়তা এবং কিভাবে ফ্যানকে রিপ্রেজেন্ট করবেন আপনারা কি বুঝছেন না বোঝেন নাই? স্যার বুঝতে পেরেছি। জি স্যার, বুঝেছি। এবার প্রশ্নটাতে কি বলা হয়েছে আপনারা কি জানেন? সিতে ফোর্স বের করতে বলা হয়েছে না ট্রাভেলিং ডিসটেন্স বের করতে বলা হয়েছে? স্যার অ্যাপ্লাইড ফোর্স বের করতে বলছে স্যার, ফার্স্ট কারের উপর যে স্যার applied ফোর্স বের করতে বলেছে। Force. Excellent. At first, we have to know what is force. We know that very well. Force means ma. Force means ma. According to the Newton, we know that very well. Force means ki baba? Ma.
আমরা জানি ফোর্স মানে মা। কিভাবে জানি? দেখেন গাড়িটার কাছে যান, ডাটাটা দেখেন। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকে ডাটাটা একটু খেয়াল করেন। এই যে গাড়ির ম্যাস 600 কেজি এবং পিকআপ ভ্যানে 400 কেজি, কিন্তু গাড়িটি স্থির অবস্থান থেকে 0.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইনিশিয়াল ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে 60 সেকেন্ড পরে গিয়ে সে পিকআপ ভ্যানকে আঘাত করলো, সংঘর্ষ করলো। এই বডিটা তাহলে এই যে অ্যাক্সিলারেশন ছিল, এই অ্যাক্সিলারেশনে গিয়েই কিন্তু তাকে ফোর্স দিয়েছে। তাহলে কি কি তোমার দেওয়া আছে, গিভেন কি কি বলেন? গিভেন given u 0, uniform acceleration 0.2 meter per second square, uniform acceleration 0.2 meter per second square. Okay, and mass, you know that variable 600 kg for the first car. Time 60 seconds. Your required things, isn't it? So my dear, formula Yes, sir. will be, we know that formula, we know, আমরা জানি। We know, আমরা জানি force equal ma. We know force equal ma. তোমাকে কেউ চটকানি দিলে তুমি মা বলে চিল্লাবে, কাঁদবে, মা, ইট মিনস ফোর্স ইকুয়াল মা। আর আমাদের দেশের ছাগলও কিন্তু বলে হ্যাঁ, ওকে ফোর্স দিলে কিন্তু এইভাবে চিল্লায় বলে। তাহলে নিউটনের থার্ড ল অনেকেই কিন্তু প্রমাণ করেছে এ পর্যন্ত। আমি জানি না আপনারা বিষয়টা বুঝতেছেন কি। তাহলে আব্বা রেজাল্ট কত আসবে বলেন আমি? 120 নিউটন। 120 120 নিউটন স্যার। because the result of mass 600 kg, 600 kg and acceleration 0.2 meter per second square, meter per second square, meter per second square. Meter per second square. So result will be Sir, 30 120 Newton. Sir, 120 Newton. Result আসে sir, calculated. how? Really? Yes sir, calculator হিসাব করে বেশি। আরে 6 দুগুণে 12, এই যে 120, একটা শূন্য কাটা, কারণ 0.2, ওটা তো আমি বুঝছি, আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছি, ঠিক আছে? মানে আপনারা কোনো ধরনের ভুল করছেন কিনা এটা আমার জানার বিষয়, এই হচ্ছে বিষয়। প্রিয় বন্ধুরা, we know
এফ ইকুয়াল মা, আমরা জানি যে বাম পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি দেখানো হয়েছে এখানে। এই যে গাড়ির প্রথম ম্যাস ছিল, প্রথম গাড়িটার ম্যাস হচ্ছে গিয়ে 600 কেজি। 600 কেজি এখানে দেওয়া, অ্যাক্সিলারেশন এ 0.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, তাহলে ফোর্স হবে 120 নিউটন। ওকে, মিস্টার সাদমান, মিস্টার তাহমিদুল ইসলাম, তোমরা আজকে দুপুরের মধ্যেই আমাকে সুন্দর করে লিখে মেসেঞ্জারে আপলোড করে দিবা। আমি তোমাদের হাতে লেখাটাই কিন্তু করব, কথা বুঝছো? মানে হাতে লেখাটা দিতে হবে, আসলে হাতে লেখা হলে বাচ্চারা বুঝে যে এটা এইভাবে হাতে লিখতে হয়, বুঝলে? কম্পিউটারে করা তো এরকম সুন্দর করে করা যায়, কিন্তু ও তো লাভ নেই, ফায়দা নেই, হ্যাঁ, বুঝছো? এমনি যেটা Okay, sir. পড়ানোর জন্য দেখানোর জন্য দিলাম। তাহলে we know F equal ma, 600 kg at the Newton. So this is the applied force by the first car. তো সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে একটা সহজ একটি সূত্র রয়েছে। আমরা নিউটনের সেকেন্ড ফর্মুলা জানি, ফোর্স ইকুয়াল mass into acceleration. It means easily we can recite and memorize by a trick of Jia sir, which is force equal ma, father equal mother, F for father, ma for ma or mother. So father mother equal, we can say force equal ma. So the value of m 600 kg and acceleration 0.2 meter per second squared. So it will be 120 newton. By this 120 newton, it will collide with the pickup van. Then it will mix together, and we have to determine law of conservation of momentum. Just before the collision, what is the summation of momentum of two cars, and after collision, what is the value of total value of their momentum? If they are equal, then we can say yes, they will support law of conservation of momentum. ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তারা সাপোর্ট করবে বা মানবে। দেখে নিই আমরা আগে ফর্মুলাটা জেনে নিই, তারপরে সলভ করে নিই। প্রিয় বন্ধুরা, here you can see the incident just before the collision, during collision, after collision. Here you can see mass M1, mass M2. Yes, during collision, and this is the incident. The velocity of combined body, my dear. We have to determine the V. Now, the air is given, combined velocity already given in your step. Okay, so my dear, we have to write down the formula of law of conservation of momentum. Here you can show, and we can show, my dear. Here you should write the mass of the first car, M1. Just shortly I can show M1, the mass of first car, which is 600 kg. But you have to write in detail, please. Mass of first body M1, M1 equals 600 kg. Okay, so here initial velocity U1 0, is it 0? Yes, sir. A little confusion at the first time, U1 0, but you have to think, my dear, this is pickup van, this is car, this is the time U1 0. Okay, but when it will collide with this car, that time it will gain a velocity. For this reason, for this incident, this velocity will be
u3, this velocity will be u3. এই ভেলোসিটি এই গাড়ির জন্য u3 এবং সেই ভেলোসিটি দিয়ে একে কলিড করতেছে, ঠিক না বেঠিক? তাহলে এই u10 কিন্তু কাজে লাগবে না। তাহলে 60 সেকেন্ড পরে গিয়ে যে ভেলোসিটি সে গেইন করতেছে ওইটা তার u3, ওই u3 দিয়ে কিন্তু এই পিকআপ ভ্যানকে আঘাত করবে। তোমরা কি বিষয়টা বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার, বুঝেছি। যারা u10 ধরবে তারাই কিন্তু ক্রস ফায়ারে চলে যাবে। আসলে ঘটনা এখানে প্রথম কারের জন্য দুটো ভেলোসিটি তৈরি হচ্ছে। কলিশন করার আগের ভেলোসিটি হচ্ছে গিয়ে এই বডিটা হবে v, সেটাই হবে u3। তুমি সেটাকে লিখবা, ফর্মুলা কই? আমরা v এর ফর্মুলা জানি, v স্কয়ার সমান সমান u স্কয়ার প্লাস 2s, এই একটা ফর্মুলা। অথবা v সমান সমান u প্লাস at, এই একটা ফর্মুলা। আর একটা আছে s ইকুয়াল u প্লাস v by 2 into t. Here is given v. So which one will be correct? This one will be correct. Why? এখানে আপনার a আছে, t আছে, u আছে, v আছে। v বের করতে হবে, কিন্তু এখানে s নেই। এই জায়গাটাতে আবার s বের করে নিতে হবে। আবার এই ফর্মুলাতে s নেই, u আছে, t আছে। তাহলে কোনটা বেটার হবে বলেন? সেকেন্ডটা স্যার। সেকেন্ডটা বেটার। তাহলে প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই কিন্তু ভুল করতেন। প্রথম গাড়ির ভেলোসিটি কিন্তু ইউ, ওই যে রেস্ট ধরে নিয়েছেন 0, কিন্তু ওই 0 দিয়ে তো কোনোদিন তাহলে এই পিকআপ ভ্যানকে কোনোদিন ধরতে পারবে না। আপনারা কি বিষয়টা বুঝছেন? ইয়েস স্যার। 0 দিয়ে পিকআপ ভ্যানকে জীবনেও ধরতে পারবে না। আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রাখেন। হ্যাঁ, তার মানে কলিশন যখন হয়, হ্যাঁ, আপনি যদি এই দুইটা বডিকে হিসাব করেন, আপনাকে হিসাব করে নিতে হবে যে সিচুয়েশনটা আমি কি বুঝাতে চেয়েছি, পার্থক্যটা কি। গাড়িটাকে ছোট করে দিই। মনে করেন যে এ রেস্টে ছিল, ঠিক আছে, তা রেস্টে থাকলে জীবনে কি কলিশন হবে বলেন? রেস্টে থাকলে কি জীবনে কলিশন হবে? নো স্যার। একজনকে মোশনে যেতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে এখন আপনি যেটা ভাববেন যে সেক্ষেত্রে কি ঘটনা, সেক্ষেত্রে এই ঘটনাটা আপনাকে এক্সপ্রেস করানোর জন্য, বোঝানোর জন্য আপনারা 90% লোক ভুল করতেন। এখানে ইউ ছিল 0, মনে করেন ইউ ছিল 0, তার ইউ ছিল 0, কিন্তু সে যখন এখানে কলিশন করবে তাকে 60 সেকেন্ড পর, দেখেন 60 সেকেন্ড পর, টি হচ্ছে 60 সেকেন্ড, 60 সেকেন্ড পর তাকে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন এ 0.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যাক্সিলারেশনে গিয়ে একটা ভেলোসিটিতে গিয়ে আঘাত করবে। সেই সময়কার ভেলোসিটি u1 কত? এইবার এখন নিয়ে আসেন u1, আমি u1 ধরে নিয়ে আসতেছি, u1 সেটাই হচ্ছে তার u1। আর এটা ডিরেক্ট স্টেশনারিতে রয়েছে, দিস ওয়ান স্টেশনারি পজিশন, u2 সেটা u2 ডিরেক্টলি আপনার বইতে দেওয়া আছে, u2 ডিরেক্টলি কিন্তু দেওয়া আছে 0, u2 কিন্তু 0 আছে। নাশিতা মালিক, আপনি দেখেন অঙ্কটা আপনার কাজে লাগবে। জিনিয়া, তো আপনারা দেখেন u2 0, এটার u2 0, কিন্তু এটার u0 কিন্তু যখন তাকে ক্লয়েড করতেছে, আঘাত করতেছে 60 সেকেন্ডে এই ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনে গিয়ে তাকে যখন ধাক্কা দিল, তখন ধাক্কা খাওয়ার পূর্বে তার ভেলোসিটি u1 ধরে নিতে পারি। ইয়েস স্যার। ধাক্কা খাওয়ার পরে তার ভেলোসিটি u1, সেটাকে আমরা নর্মাল ভাষায় ভি বলে থাকি। এই ক্ষেত্রে প্রথম কারের ভিটাই হচ্ছে কি তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কলিশনের পূর্বে, বিফোর কলিশন।
collision. Before collision. সাদমান সাহেব যদি ক্লিয়ার না করতাম তাহলে কি ভুল হতো কিনা? জি স্যার। বিফোর কলিশন তখন এই ভিটাই হচ্ছে তার u1, ওকে, আর এটা u2 0। তাহলে দেখিনি সে কতটা ভেলোসিটি দিকে তাকে ধাক্কা দিয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি ফর্মুলা v ইকুয়াল, আমরা এখানে u ধরে নিলাম, u1 ধরে নিলাম, তোমরা ভালো করে বুঝে নিও প্লিজ। v ইকুয়াল u1 ইকুয়াল u প্লাস at, u প্লাস at। এই u1টা হচ্ছে কি বিফোর কলিশন, এই u1টা হচ্ছে বিফোর কলিশন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফর্মুলা বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র ভিটাকে এনেছি, ওকে। ইউ প্লাস এটি, ইউ এখানে 0 মিটার পার সেকেন্ড, 0 মিটার পার সেকেন্ড ছিল, ওকে, বিকজ ইট starts its journey from rest, so 0 will be best, so u0, you know, a হচ্ছে 0.2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার and t 60 second, so answer will be how much? 12 meter per second. It will be 12 meter per second. Answer will be 12 meter per second. What a beauty, you have done your duty, my dear. So u plus at, u0 and a 0.2 meter per second square and t 60 seconds. So v here for the first car before collision, this v equal the u1, which means before collision the velocity of this car 12 meter per second. Okay, now my dear, before collision for the pickup van velocity will be 0. Velocity will be 0 for pickup van, you know, for pickup van velocity will be 0. So we have got u1 and then u2 0 for pickup van, or pickup van 0 meter per second, 0 meter per second. So m1 you know, m1 600 kg, you know, 600 kg, m1 600 kg. So m2 400 kg, m2 400 kg, you know, 400 kg. So before collision the summation of momentum will be, before collision, can I remove this? Yes, sir. Before collision m1 u1 plus m2 u2, okay, you know, m1 600 kg and u1 12 meter per second. Already we have determined, আমরা ইতিমধ্যে বের করেছি যে এটা 12 meter per second. m2 400 kg, but u2 0 meter per second, pickup van at velocity 0 meter per second. So it will be 7200 kg meter per second. The summation of momentum of two cars before collision 7200 kg meter per second. আপনারা কি বুঝতেছেন? ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রমাণ করতে হলে কলিশনের পূর্বে তাদের মোমেন্টামের যোগফল, কলিশনের পূর্বের মোমেন্টামের যোগফল, টোটাল মোমেন্টামের যোগফল 7200 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, অর্থাৎ 7200 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, অর্থাৎ
before collision, the summation of momentum of two cars, it means cars and pickup van, will be 7.00 km per second. And now after collision, my dear, what will happen after collision? Before collision, after collision, what will happen? After collision, we can remove this part after collision. And now after collision. After collision. At this moment, after collision, জ্বালা লাগে না ভালো। বুঝছো, কলিশনটা করলে মুখটা ভোতা হয়ে যাবে, এরকম রাখতে হবে। আফটার কলিশন কি হবে? আফটার কলিশন, মাই ডিয়ার, ঘটনা বুঝতেছেন তো আবার? আফটার কলিশন Yes, sir. ইনসিডেন্ট তো বুঝলেন। আফটার কলিশন যখন হলো, তখন দুইজনে ধাক্কা খেলো, আগের পূর্বের অবস্থা থেকে একটু নতুন অবস্থা নিতে হবে না, এই জন্য এটা দিলাম। আফটার কলিশনে এখন তার ভেলোসিটি হলো ভি, এরও ভেলোসিটি হলো ভি, সেটা হচ্ছে 7.2 মিটার পার সেকেন্ড। ইটস গিভেন। মিটার পার সেকেন্ড, ইটস গিভেন। ওকে, এটা দেওয়া আছে। আফটার কলিশন তাহলে m1 v1, ইউ নো, m1 v1 প্লাস m2 v2, which is equal to the m1 will be m1, but v1 will be v, and m2 same, v2 will be v, because combined body's velocity is 7.2 meter per second. সংঘর্ষ হওয়ার পরে দুজনে একসাথে চলতেছিল, যার কারণে তার শেষ বেগ হবে শুধু ভি, সেটা 7.2। এখান থেকে আপনি ভি কমন নিলে হবে m1 প্লাস m2। প্রিয় বন্ধুরা, তাহলে এই ভি হচ্ছে গিয়ে 12, আপনারা জানেন ভি হচ্ছে 7.2 মিটার পার সেকেন্ড। মিলে গেছে কিন্তু। আর m1 কত বাবা? 600, and m2 হচ্ছে গিয়ে 400 কেজি। 400 কেজি। আমি জানি না আপনারা বুঝছেন কিনা, মিলে গেছে কিন্তু, খেয়াল করছেন? So result will be 7200. So result will be, ক্যালকুলেশন করেন, 7.2, এটা হবে 7.2 into 1000 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, কেজি মিটার পার সেকেন্ড। So total result will be you know 7200 kg meter per second. So my dear, before collision it was 7200, before collision it was 7200 kg meter per second, isn't it?
আমি কি ভুল বলছি? এই তোমরা কথা বলো না কেন? হ্যালো। ইয়েস স্যার। Yes, sir. Before collision 7 to স্যার 0 বুঝতে 0 পেরেছি। kg meter per second. জি And স্যার। after collision 7 to 0 0 kg meter per second, is it equal? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Proved that the collision will support law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. It will support law of conservation of momentum. অর্থাৎ ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে, কারণ সংঘর্ষের পূর্বে তাদের ভরবেগের উত্তর ছিল, সামেশন ছিল, সমষ্টি ছিল 7 to 0 0 kg meter per second, এবং কলিশনের পরে আফটার কলিশন তাদের মোমেন্টামের সামেশন হলো 7 to 0 0 kg meter per second. বিফোর কলিশন আমি এটা দেখালাম ব্ল্যাক কালার দিয়ে, এবং আফটার কলিশন এটাকে দেখালাম রেড কালার দিয়ে। বিফোর কলিশন এটা যা ছিল, আফটার কলিশন এটা তাই ছিল। আমাদের ফর্মুলা ছিল এরকম, আমরা জানি আমাদের ফর্মুলা ছিল এরকম, আপনারা সবাই জানেন। According to the law of conservation of momentum, we know that very well. M1 U1 plus M2 U2 equal M1 V1 plus M2 V2, which is 7 to 0 0 kg meter per second, and after collision it will be 7 to 0 0 kg meter per second. Before collision, after collision. So it will support law of conservation of momentum. ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রকে মেনে চলেছে। আপনারা জিনিসটা বুঝছেন কিনা আমাকে বলেন। 100% স্যার, বুঝছেন কিনা? বুঝেছি। জি স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. আর বাংলা আর ইংলিশ কোশ্চেনটা দিয়ে দিও, বাংলা আর ইংলিশটা দুটোই দিও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Please subscribe my channel to make a great panel. If you like this, please hit the bell. Don't fail to hit the bell. Please subscribe my channel. Thank you very much. It's my pleasure to watch my video. And I believe it will be helpful for everybody. Please share. Please share. Inshallah, Allah will care. Okay, thank you very much. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah